monongwaga go itebaganya tota ba itebagantse le tlhokomelo le tshireletso ya metsi a tswang ka tlase ga lefatshe ke nagano le mme Tshenolo Chaba le mme Phatsimo Obuseng go tsweng ko HydroGeoDay Botswana go tla go buisana ka botlhokwa jwa seabe sa baeteledipele ba merafe mo go somareleng metsi a ka tlase ga lefatshe mo matlakitse sebaka se ke le dumeditse ke lo amogele Botswana tonight. Thank you for having us. Re simolola puisanyo ya rena ka go tlhaloganya seemo sa metsi a e leng gore ke a mo lefatsheng la Botswana a ka tlase re atle rute dipego di supa gore Botswana ke lefatshe la komelelo a mme one metsi a ka tlase ga lefatshe rena le one le ka simolola go nong. Thank you, sir. Ke nnete metsi a ka tlase ga lefatshe teng. We have over 60% of groundwater which we are depending on here in Botswana as water supply. So indeed we do have groundwater existing. Alright. Gongwe re tswela gape ka go tlhaloganya ka botlalo gore letsatsi le ntle le leng gore ke la Hydro-Geo ke eng sentle go diragala mo go lone? Letsatsi le la HydroGeoDay ke letsatsi le leng gore le segetswe ga thoko gore re rutuntshe Batswana ka mosola wa go tlhokomela metsi a ka tlase ga lefatshe mme gape re be re ba rutuntsha ka gape to appreciate the historical and cultural significance of this groundwater, not forgetting to close the gap in science and community. All right, that's one of the important things that I will get to as we continue with the conversation, the gap that is existing between the science and the community. Re bua jalo ka metsi a e leng gore ke a ka tlase ga lefatshe re bua ka metsi afe rena re itse dinoka re bua ka e sentlentle ke a didiba ke ya he metsi a kgobokangwa jang go tswa ka tlase ga lefatshe. Metsi a ka tlase ga lefatshe re bua ka ona ka a forman mo didibeng tsa rona kana gore o bo phuntse sediba ke gore bo itsile pele gore indeed ona le metsi a ka tlase ga lefatshe. So when we talk about groundwater, we talk about water that have collected underground and we call it within an aquifer. Ke ona metsi a rona. Right. Batswana ba tlhaloganya jang seabe sa tlhokomelo ya metsi a e leng gore ke a tlase ga lefatshe because ke dumela gore jaaka o setse o supile ke metsi a didiba re tlhaloganya gore go ya ka re tlhaloganyang ka teng nako nngwe metsi e mengwe e siela jalo ke tsone didiba ra tle rute gote re nuswa jalo ke metsi a tswang mo didibeng gongwe re tlhaloganya go le kae ka metsi a e leng gore ke a tswang ka tlase ga lefatshe. Ke tsa ke re Batswana ka bontsi ba itse tota gore ha re metsi a ka tlase ga lefatshe re bua ka eng mme mathata a tswa ha there is limited knowledge that is there. So if we take for example bana ba go dikolong re ka tswa ile bone ba ileng gore gongwe ga bana kitso e rileng ka metsi a ka tlase ga lefatshe ntswa ile ona ileng gore lefatshe le la rona ke lone le leng gore re ikegile ka one metsi a gore ra dirisa ka gore ga rena metsi a ileng gore a godimo ga lefatshe a ileng gore a enough to sustain us. Re tla tsena jalo mo go yo gape gantse re tsweletse gongwe re lebelele mono wa ngwaga o e leng gore ke wa Groundwater Guardians protecting invisible resources o go tlhile ke eng o ra eng mono? The theme of the event then for HydroGeoDay ya ka o ibile yona Groundwater Guardians protecting our invisible resources. Ya ka Chaba se tsa tlhalositse kitso e teng me ko tlase metsi a bonala surface you can see it, it's visible, so you are able to see it, but groundwater is invisible to the naked eye. Ha pula inele o bona a elang ha godimo but you don't understand gore a collecta ka tlase. That's called recharge. So we are trying to sensitize the public that even though it's invisible, we need to protect that resource because we rely on it. It is our source of life at the end of the day. On the very same breath, how do we protect this water and take care of it? Ala ka tlase ga lefatshe re itse jang gore go metsi ka ha le gone gore tlhokomela yone ke ya ntseng jara tle re tle gote go ska giwa di matlwana a boitiketso ya le gore gongwe a ka khotlela metsi a ka tlase ga lefatshe metsi a ra le moga jang le gone tlhokomelo a one ke ya ntseng jang? Who is comfortable to answer that one? Yeah. Chaba would start. All right, yeah. Okay. When we talk about taking care of our groundwater resources, we're talking about ways that you can do as a groundwater guardian to protect this reservoir. So, let us stop pollution
If we take, for example, dumping waste tires on our water resources, it can lead to accumulation of microplastics. At the end of the day, if they are being leached, she was talking about recharge. So if this water percolates into the subsurface, it ends up reaching the groundwater, right? So if it reaches there, our groundwater resources can be contaminated. Yes. O ka kgala le wena mo go yone gore re tlhokomela jang metsi a leng gore a ka hatla tsagala ga tsupile jalo ka yone gore re le tlhoko ka harela tlha matakala ka teng se go le jang tsone di thaere ka gore di ka hella di khotletse jalo metsi ka a ka hatla se. Thank you, Chaba, for mentioning the point, waste disposal. And another point would be agricultural runoff. Mo ditshimong tsa rona re dirisa melemo, di herbicides, di pesticides, and we dispose of them mo ka tsela sanang sentle at times. So ha pula e hela e nele metsi a ela and go eleng ga yone a hela a kwamule a accumulatile a tsene ka hatla sa lehatshe. And also the use of machineries, the equipment tsa rona gona le batho ba ile gore ba pompa di baka di lister engines e hela o dirisa oil. So ha ntse pompa ya lo oil ya gago ya tshologa and di go mo go polluta hydrocarbons end up entering into the groundwater system, causing pollution into your groundwater. Right. Mara ba re itemogetse jalo ka kgwedi ya marana re itemogela jalo mo ileng gore ke dipula tsa merwala tse le gore di bakile gore go nne le merwala mo lehatsheng la Botswana se raeng mo metsing a ileng gore ke a rona teng ka hatla se galagatsa a gore re na le metsi jaanong kana gore a jang re itemogela gore lehatshe la Botswana ke lehatshe le leng gore ke la komelelo ga rena metsi mme ra tle re itemogele gore re nna le wene merwala jalo go mo go raeng a gona le bodiphatsa kana re itumele gore at least la ha heta a save ga ka hatla se galagatse. Dipula tsa maloba ya ka dinene kana go neng ga pula at the end of the day you're still going to have metsi a elang ha godimo a ra ditsen re runoff a go helang a le gore a go dinukeng a ba mangwe a ba tsena le mo matamo, but some at the end of the day a go recharge yone our groundwater resource. So re na le one metsi. All right. Emma, gongwe ke tla go ena re bua jalo ka that gap e leng gore earlier on we talked about but we didn't delve much into it. Yone ya gore there's a gap between the traditional way of doing things and the scientific way of reserving this water. Re ka re pharologanyo gone ha keng o ka re ga re kgone go tshwarana, what is it that should be done especially with the leaders in our communities and the scientific world? Se nka se buang hela ke gore kana ha re bua ka science re bua ka leng gore thuto e leng gore ra e dira ka dikolong tse di kgolwane. So ha re dira jana re solehela gore tse e leng gore ra di bona re le ba maitsana pa metsi re ka di share le bone community, so that community can also get to appreciate what we are also finding. So what we can do is to do integration of knowledge, whereby we take this historical way of protecting our groundwater resources and integrate it with the science, so that we can collectively work towards protecting our water resources. Gantele jalo ne re sipa jalo ka tsone di oile tse leng gore ba dirisang di machine tse di tona ba khona go hella ba khotlela metsi ka tsela ntse jalo bogolo ne re itse gore metsi a kotla sa bona hela mo didibeng mo goneng go epiwa go te gongwe bopetse ya le go te ke se go giwang hela metsi mo go sone go sa diriswe tse leng gore ke di machine tse re di bona mona kunya gompieno malatsi ya ga ona le polase o itse gore metsi a teng re bitsa lona ba ileng gore ke ba le khona go dupa metsi ka hatla tsagala hatse le tla go a bona re ka re kitso gone ha e ka lomagangwa jang go lemoga botlhokwa kana le tirisano mmogo between the science and the knowledge that we all used to know. Kitso e ka nnang teng ke gore go tle motho a hele a nne le sediba a se phuntse ga be go tlile moitsanape a tla go phunya, and from there moitsanape ha etsa go phunyetsa sediba sa gago wa go bolella gore motswedi wa gago o leng teng o ka go ntshetsa bokae also ka se dirisa mo palaseng o go bolela le gore o ka dirisa pompo ya mohuta o ntseng yang ka tsela nngwe mo ke tsela nngwe ya go thusang gore o itse gore o ka pompa selekanyo sa metsi a kana kang le pompo o e dirisang ga ene bodiphatsa bope bo ka kgotlha ba helang bo kgotheletse metsi a rona a ka tla
a ka ha tlase ga lefatshe. nako nngwe re atle re bone on the sidelines this one I'm just curious as you are speaking gore atle re bone go epiwa metsi jalo a bo gore ba bangwe ba tle ba ipeletse gore metsi a o ka re ga a siamela go ka no wa letswai ba tle ba rialo ga a siamela go no le mo dijalong ga a siama go ha go a bo go iragetseng a kitswe ya be isa bonala ko ntlhe pele ga go etswa gore go te go nne le kganye ke gore kana how when you do groundwater survey it's just a way of finding whether you have the water under the subsurface, right? So after drilling, that's when you get the water samples, and then you test them for chemistry. That's when you get to understand the water quality of the aquifer. We find that Botswana is rich with water, but water quantity doesn't mean that that whole water is available for use. Yes. Water quantity doesn't mean water quality, maybe. Yes. Water quantity does not mean water quality. Yes. All right. Now, re ka re dikgwetlho ke di hetse leng go di lebanye ditirelo tsa metsi mo lefatsheng la Botswana. Okay. Ya ka re buile go tshimologong climate change. We have scarce rainfall. We have low rainfall. We are also experiencing high temperatures. We've had instances still occurring around December 2024. We had high temperatures. So all these they affect the availability of groundwater resources. Re ka re botlhokwa jwa go lemoga kitso e re tshwanetse gore re abelane le tlhokomelo ya metsi a ka tlase ga lefatshe mo nakong ya gompieno ke eng ka gore bangwe they are just ignorant of this go tenya rena le di matamo dipula di ana re kgona go collecta metsi but they are not paying much attention to the water that is underground botlhokwa jwa go ina le kitso le go itse gore botlhokwa jwa metsi a ka tlase ga lefatshe ke eng. Thank you. Tota as a Motswana in Botswana, you should understand that it is your responsibility to protect groundwater. Groundwater is very precious for us Botswana because Botswana is a semi-arid environment. What does it mean? We are receiving low rainfall and high temperatures. It means that even those surface water reservoirs, they are not enough to sustain us. So we depend mostly on groundwater. So what we should be doing now is to work collectively in order to protect these reservoirs because they are the only source of fresh water. About 60% of Botswana depend on this groundwater. Yes. That's a high number ileng gore re depend jalo. Re ka re gongwe le re tse motlhaka le letsatsi le leng gore ke le beitsweng ga thoko gore le kgone go lemoga jalo ele la HydroGeoDay mo nakong ya gompieno gore dikitso tse neng le di abelana ke dife, what is it that you are doing and what is it that you are hoping to achieve at the end of the day with the commemoration or the celebration of this day? Yeah, you can take it both. All right. Okay, thank you. So, like we said, HydroGeoDay is a day that we set aside to sensitize Botswana on the importance of protecting groundwater. In this day, we actually want to go reach every Motswana there across all communities to make them appreciate the historical and cultural significance of groundwater across all our ethnic groups, and also to help bridge the gap between science and community. Yes. But the main goal for HydroGeoDay Tota is to raise awareness on the importance of groundwater. As you already mentioned, we have three main objectives at the end of the day. To firstly identify any historical sites that has any significance on groundwater, hence leaching. The place that we just held our second edition of our HydroGeoDay event. And another historical place that we held our first HydroGeoDay would be the Kurumela. The place has a huge historical significance behind it. If I could maybe just share the story of how. Yes, I found it quite interesting. And when I went on the second edition, I elaborated the story to the people of Licheng about it. So the historical significance behind the Kurumela name
is that they existed back in the past, a borehole. Go nnile le sediba se ne le gore ba consider gore ke sa badimo. So krumela ke go phalape, by the way. So sediba se bogologolo ne ba se dirisa go gella metsi mo go sone. So ha ba ya go go sone ha ba hetsa go gella metsi, when they leave, basa krumela, there will be a voice that comes out. La badimo le bara le re krumela. Yes. And that I had a conversation to let the people know gore ka mokgwa mongwe badimo ba ne ba le bontsha the significance of covering that resource on its own. You are preventing contamination of the resource generally. So ka tsela engwe, we are trying to let the public also know that behind history and behind any significance, there is also where science also collaborates. Go na le tsamaisanyo gare ga setso ka metsi le ka ha se science se tsamang ka teng. Maranyane le ona a tlhalosa gore indeed you need to cover your groundwater resource to prevent contamination of the resource. That's incredible. I like the way you're merging the traditional way and the scientific way of doing things. As we wrap up the conversation, you talked about the cultures and different communities that we come from. Do we realize and do we have any significant moments across the country? Taping ka go khavang na le jalo metsi a ileng gore a mantsi mo didibeng a mme go teng mo di community go tshwaro ya teng ke ntse ja mana go nya gompieno ja ka re ga re la puisang ya rona erra tshwaro e leng gore teng gona na ke gore di community tota di tsweletse ka go tlhokomela metsi ke gore hela ga ba ise ba tlhaloganye gore kana mme metsi re na la ka tatse ga lehatse di community tota tsone di tlhokomela metsi a leng gore ba bona jana ka matho a bone ga ba ise ba nne le kitso e rileng ya go ka tlhokomela metsi a ka tatse ga lehatse ke sone e leng gore ya no rona re le ba HydroGeoDay Botswana ra re a re tsene mo di community mo re bone gore Motswana mongwe le mongwe o na le kitso e ya gore o ka tlhokomela jang metsi e leng gore a ka tatse ga lehatse. Groundwater is there, though invisible, is the most important resource that we depend on as Botswana. Please take care of it. Most definitely. Bo maitsutla ke le bogela thata ke dumela gore Botswana ja ka lentse le tsweletse le tirele mo television le bua le setšhaba se sentse re tla tswela ka go nna re tlhokomela metsi a ka tlasegala ha se ke a le leboga. Thank you, sir. Re ba khutletseng ha puisa ya rona go pola ne ke na le mme Tshenolo Chaba le mme Phatsimo Obuseng go tswa ka Hydro-Geo Botswana ba bua jalo ka tlhokomelo ya metsi go tshwaraganya maranyane jalo le setso sa rona tse leng gore re ntse re tshela ka tsone gore re kgone go tlhokomela metsi a ka tlatsegala hatse ke a boa ke re kgantsana go ya bosupa o ska ba suta. We are alive to the fact that tax revenue is a function of